ఎస్, నా హెయిర్ని క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి డొనేట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ సో 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 హ్యాపీ. అండ్ మినిమం 12 ఇంచెస్ ఉండాలన్నమాట హెయిర్ కట్ చేయడానికి. సో ఎస్, నాది యాక్చువల్లీ లేయర్ కట్ ఉంది. వస్తుందో రాదో డౌట్, ఎంత షార్ట్ అయిపోతుందో అనేది ఐడియా లేదు, చూస్తాను. సో మీరు కూడా చూద్దురు. అండ్ డీటెయిల్స్ వాళ్ళన్నీ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఎస్, వాళ్ళు వచ్చేసారు, కాల్ చేస్తున్నారు. యా యా, లెట్స్ గో. సో వీళ్ళే నా హెయిర్ తీసుకెళ్తున్నారు కట్ చేసి. డొనేట్ మీడియా చేసేస్తాను కదా డైరెక్ట్గా. ఓకే, ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తాము నా హెయిర్ కట్ అయిపోయాక. సో done? Done. Oh my god. Yay. సో గాయ్స్, ఇయర్స్ కటింగ్ అయిపోయింది, డొనేట్ చేస్తున్నాను. అండ్